కమ్యూనికేషన్ అనేది ఎంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుందో మనం చూస్తున్నాం. 3G, 4G నుంచి 5G వరకు. అసలు 6G కూడా వస్తే ఇంకెలా ఉంటుంది? ఎంత వస్తే దాన్ని మనం ఆ కమ్యూనికేషన్ అలా యూజ్ చేసుకుంటూనే ఉంటాం. అయితే ఎంబీయూలో ఆ 6G కమ్యూనికేషన్స్ గురించి అండ్ ఆ కరిక్యులంలో దీన్ని ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నారో మనం తెలుసుకుందాం. మనతో పాటు ఉన్నారు డాక్టర్ టీవీవి సత్యనారాయణ గారు, ప్రొఫెసర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ విభాగం, డెప్యూటీ డీన్ రీసెర్చ్. హలో సార్, నమస్తే. నమస్తే మేడం. సార్, కమ్యూనికేషన్ అనేది ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది, దినదినాభివృద్ధి చెందుతుంది అనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాం కదా. 5G వరకు చూస్తున్నాం. ఇంకా పోతూ ఉంటే 6G, 7G కూడా ఇంకా వచ్చే కాలం కూడా వస్తుందేమో అని అనిపిస్తుంది దీన్ని బట్టి చూస్తుంటే. అంటే మనం వాడే విధానం బట్టి చూస్తుంటే. మీరు దీంట్లో కూడా రీసెర్చ్లో ఉన్నారు. అండ్ ఈ కరిక్యులంలో దీన్ని ఏ విధంగా ఇంటిగ్రేట్ చేయబోతున్నారు ఎంబీయూలో? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ రోల్ ఏంటి సార్, ఒకసారి చెప్తారా? ఐఎమ్ డాక్టర్ టీవీవి సత్యనారాయణ, ప్రొఫెసర్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ డెప్యూటీ డీన్ రీసెర్చ్. అండ్ మై టాస్క్ ఈజ్ బేసికలీ టు బ్రిడ్జ్ ద గ్యాప్ బిట్వీన్ ఎమర్జింగ్ గ్లోబల్ టెక్నాలజీస్ అండ్ వాట్ వీ టీచ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్. అంటే బయట ఉన్న టెక్నాలజీస్కి ఇప్పుడున్న కరెంట్ ట్రెండ్ క్లాస్లో టీచ్ చేసేది వీ వాంట్ టు బ్రిడ్జ్ ద గ్యాప్ బిట్వీన్ దోస్ టూ, అండ్ సో దట్ స్టూడెంట్స్ విల్ లెర్న్ ద రిలవెంట్ థింగ్, వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ అవుట్ సైడ్, హౌ టు రిజాల్వ్ ఇట్ based on their learning capabilities in the class. This is what we are planning at MBU, and as a deputy dean I will be bridging the gap between these two. And regarding the technological growth of the 6G, we are in a remarkable era where the 6G is moving in an expandable pace. Means it is fast growing, improving in a faster pace. When we see the current technology is 5G, which is based on faster internet, ultra low latency plus IoT, which is connected, and it is giving it a speed of nearly 20 gigabits per second. Okay, now coming to the 6G, which is the next upcoming future. 6G will be more faster when compared to 5G. It is not only a seamless faster internet and okate kadandi, it is a complete fusion of 3 or 4 technologies like that of real time sensing, artificial intelligence driven based holographic technologies, extended reality, so that people will see and will redefine their work, learn, and also implement the same thing. So optimization will be done based on that. This is what is actual 6G. Coming to the generations, in the previous generations, 1G is based only on analog communication, analog voice. Coming to 2G, it is digital voice plus SMS. Coming to 3G, it is mobile internet. Coming to 4G, it is broadband internet. Coming to 5G, it is ultra low latency plus connectivity of devices. When it comes to 6G, it is terahertz frequency, where you will see 100 times more speed when compared to 5G. అంటే ఎక్కడ ఎర్రర్ అనేది రాదా? ఇప్పుడు 5G ఉన్నప్పటికీ కూడా అక్కడక్కడ మనం ఎర్రర్స్ చూస్తాం. ఎర్రర్స్ రావచ్చు. దట్ ఈస్ వాట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ప్లాన్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ద కమింగ్ ఫ్యూచర్ వేర్ ఇట్ విల్ బి కంప్లీట్లీ డిప్లాయిడ్ బై 2030. ఓకే, ఇన్ ద కమింగ్ 4 years. అంటే అన్ని ఇయర్స్ పడుతుందా? Yes, it is. Now research is still going on because of the terahertz frequency which will be dropping. There are many problems which will be resolved in the coming years. So research is still going on that. అంటే ఇప్పుడు 26లో ఉన్నాము, ఇంకొక 3 years ఇంకో 3-4 yearsలో it will be completely launched into the real world scenario. ఇప్పుడు దీన్ని కరిక్యులంలో మీరు ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేసి పిల్లలకి చెప్తూ ఉంటారు? ఎందుకంటే ఇంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఈ కమ్యూనికేషన్ని అసలు మీరు ఎలా ఒడిసి పట్టుకుంటారు? దాన్ని పట్టుకొని మీరు పిల్లలకి అర్థమయ్యేలాగా ఎలా చెప్తారు? So మనం నేర్చుకోవాలి కదా, మనం నేర్చుకుంటే మనం పిల్లలకి చెప్పగలుగుతాం. So what we train here is that curricula doesn't wait for the technology doesn't wait for the curricula to catch up. అంటే టెక్నాలజీ ముందుకు పోతుంది, curriculum has to also go along with that. So what we expect here is that we need to train our students right now today, so that our students must be right ahead of the curve, not after it. So how we are going to integrate it in a 4 phases. First one is integration of the core 6G technologies or subjects into the curriculum courses, like that of terahertz spectrum communications. Next one, advanced antenna systems, next generation network systems, network architectures. These 3 types of courses we have introduced into our curricula, so that this will be
the main foundation for the 6G ఓకే, communications. దానికి ఇంకా టైం ఉంది కదా, మీరు ఎందుకు అప్పుడే అంత తొందరగా ప్రిపేర్ Because చేస్తున్నారు? on pace with the technology, students have to learn. Whatever the problems that are existing in the real world, they have to learn. They have to solve it. So we are building the future. We are building the students for 2030 and beyond it. And they must be globally ready and globally aware and innovation ready. For that, we are training the students over here. ఒక So next, స్టెప్ వైజ్ గా చెప్తారా? ఫస్ట్ స్టెప్, సెకండ్ స్టెప్. first step is the integration of the technologies courses. Next step is integration of artificial intelligence and machine learning courses into the communication technologies, communication engineering courses, because 6G is based on AI and AI driven and self-optimizing by design. Next one is we have introduced project-based learning to the students, ఓకే, so that we'll be giving real-time problems, which are the real-time problems that are faced by the industry. So the students will be providing solutions for the problems that are maybe upcoming tomorrow. They will be providing solutions today itself, like that of industry, intelligent industry systems, remote healthcare, smart cities. These are some of the problems where students will be giving solutions to the problems that are existing. Okay, so that they may be globally aware and they may be innovation ready. We are preparing the students for that one. And అంటే next మీరు one, కొంచెం ముందుండి yes, వాళ్ళకి and in the fourth step, we are also having we are maintaining strategic partnerships with the industry leaders and as well as global research centers, Okay. so that the students and faculty will be in touch with them and will be aware of the cutting edge technologies. So on par with the industry, we are going. So these are the 4 phases. First one is the curriculum integration with the core courses and integration of the artificial intelligence and machine learning. Third one is the project-based learning, where students will be trained based on the real-world problems. Fourth one is partnership with the industry leaders as well as the global research organizations, so that we will be on par with the cutting-edge technologies. And we will be making the students learn more and more, so that they can solve the real-world problems when they go outside. సూపర్, చాలా సిస్టమేటిక్గా ఉంది. బట్ ఎంబీఏలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ మీకు సపోర్ట్ సిస్టమ్ కానీ ఎలా ఉంది? మరి మీరు ఓకే, కమ్యూనికేషన్కి తగ్గట్టుగా మీరు ముందుకు వెళ్తున్నారు, కరెక్టే. బట్ యూనివర్సిటీ నుంచి ఆ సపోర్ట్ ఉంటేనే మనం ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాం కదా. For that, the management is very supportive for us. And we are establishing a dedicated innovation and research lab for 6G, where students can simulate, experiment and innovate based on the real world problems. So we are training them so that they can take up the real world problems and they can simulate there, and they will be ahead when compared to others. ఓకే, అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కమ్యూనికేషన్ కదా సార్, ఎలక్ట్రానిక్స్ విషయానికి వస్తే ఏంటి, దాన్ని ఎలా ఇంప్రూవ్ చేస్తూ ఉంటారు? Communication is the only way where you will be interacting from machine to machine. Using electronics, you will be doing that one. We have dedicated labs, basic labs, where we are having IoT as well as embedded systems lab in electronics and communication engineering, where they can integrate using those labs with the communication labs. ఓకే, అయితే పిల్లలకి ప్రాక్టికల్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఇంతకుముందు టవర్ టు టవర్ ఎన్ని టవర్స్ ఉన్నాయి అని ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా చెప్పగలరా? There is one app where you can measure the power that is delivered to the mobile using from the tower. So when you go deeper into the house, the signal may be lost or the power may be decreasing. So the signal lost, what is the signal strength value, all these will be measured. We have already given the students this sort of training, and we have given the project based learning, and they will be continuously measuring what is the type of signal they are getting, what is the power, and how they are accessing the signal, what are the channels that are being accessed there. All these are measured, and we have already given as a task to the students, and we have implemented for the past 2 to 3 years. We have implemented it, and for the past 2 to 3 years in the course of cellular and mobile communications, it is given as a project based learning.
So the students will be measuring, moving in and around the campus, and they will be measuring the signal strength, where it is weaker, how to improve that one. We will be measuring that, and students will be providing the solutions, real-time solutions for that one. సో ఇప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్లో ఎంబీయూ స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉన్నారు? They are on par with the global standards. అవునా? Why? Because we are mainly concentrating that theoretical concepts should be anchored with practical things, such that whatever the students learn in the classroom, they will be practically doing that in the lab, so that they will learn and they will be comparing both of the things. Where they are lagging behind, they will identify, and also the staff are also well trained to assist them in every aspect, and they will be learning from these two. So theoretical concepts will be anchored with the practical thing, as well as the project based learning. So students will learn more on that one. అయితే లాస్ట్ క్వశ్చన్ సార్, ఇండియా యొక్క ఈ 6G జర్నీలో ఎంబీయూ స్టూడెంట్స్ ఏ విధంగా కంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు అని మీరు అనుకుంటున్నారు? వెళ్తారా? India not only will be adopting, our thing is straightforward, that India not only adopts 5G, but it has to reshape it. So it will be starting from the universities like ours. At MBU, we will be training the students for the future, so that they are ready, not only ready for today, they are being trained for 2030 and beyond that one, so that students can learn new technologies, adopt that one, and learn more and more, and they are ready for the future. సో 2030 కోసం ఇప్పటి నుంచి మీరు రెడీ చేస్తున్నారు పిల్లల్ని. ఓకే, ఎంబీఏ గురించి ఏమంటారు? MBU is a very good campus with good facilities, infrastructure facilities, good research labs. Management is cooperative, and they are giving dedicated research labs for the students, so that they will be trained for the upcoming future. మీరు అంటే ఎప్పటి నుంచి ఇక్కడ చేస్తున్నారు? For the past 10 years I am working here. 10 years నుంచి. 10 years. సో 10 years నుంచి చూసుకుంటే ఇప్పటివరకు వచ్చిన చేంజెస్ ఏంటి ఎంబీయూలో? Changes, research labs were given. Next one is previously only experiments were given, labs were there. Now we have included project based learning, mapping the curriculum according to the industry requirements. And next one, we are training the students on par with the industry standards. Certification programs are being conducted, where industry requirements are being met in the certifications. So all these things are being carried out. These are some of the changes I have seen in the past 10 years. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. చాలా మంచి వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టూడెంట్స్కి అండ్ పేరెంట్స్కి అర్థమయ్యేలాగా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you very సో much. కమ్యూనికేషన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగంలో కూడా ఎంబీయూ స్టూడెంట్స్ ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్తున్నారు, 6G జర్నీలో ఎంబీయూ స్టూడెంట్స్ ఏ విధంగా కంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు, ఏ విధంగా వాళ్ళని రెడీ చేస్తున్నారు అనే విషయాన్ని గురించి కూడా మనం తెలుసుకున్నాం కదా. ఎంబీయూ స్టూడెంట్స్ అసలు ఒక్కటని కాదు, ఏ రంగంలో ఇక్కడ నేర్పిస్తున్న ఏ వింగ్లో చూసుకున్నా కూడా స్టూడెంట్స్ అందులో ఫస్ట్ ర్యాంక్లో ఉంటారనే చెప్పాలి. అన్నిట్లో కూడా ముందుంటున్నారు ఎంబీయూ స్టూడెంట్స్. అందుకే చెప్తూ ఉంటాను, ఎంబీయూ అనేది చాలా స్పెషల్ అది.